നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ നിവാസികൾക്ക് ഒരു അവസാനമായത്. ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നു. NH66, erstwhile NH47, an important lifeline of Kerala state, which passes through the Alappuzha town, was a bottleneck, which resulted in long traffic jams. ദീപക് മലയിൽ നൽകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. ദീപക്, ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ബൈപ്പാസ് തുറന്നിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? പ്രജിൻ, ഏറെ നാളായിട്ട് ആലപ്പുഴക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിന് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 1969 തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു ബൈപ്പാസ് അത് ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള നൂലാമാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 1969 കുറിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് 1990 ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2001 അത് ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. 2004 രണ്ടാം ഘട്ടം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും അത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഏറെ നാൾ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നടപ്പായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിവേഗത്തിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ടാറിംഗ് അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 6.8 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബൈപ്പാസിൽ 3.2 കിലോമീറ്റർ ബീച്ചിന് മേൽ വശത്തു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിവേറ്റഡ് പാത എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സഞ്ചാരികളെ അടക്കം ആകർഷിക്കാൻ ഉതകും വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഈ ഒരു പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കളർകോട് മുതൽ കൊമ്മാടി വരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത്, അതായത് കൊല്ലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കളർകോട് നിന്നും മറിച്ച് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൊമ്മാടിയിലേയും ആണ് അവസാനിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി സംസാരിക്കുന്നു. All honorable ministers of Kerala government, honorable MLAs, MPs, all officers of central and state government. It is the pleasure for me that this is one of the important project for the Kerala and which is going to reduce the traffic jam and giving great relief to the people of Alappuzha and particularly the tourists who are coming there. It's one of the important project and I am giving my special thanks to Honorable Chief Minister and State Government for contributing for making of this project on land acquisition. Their contribution is equally important. The Kerala is one of the important state for the country because tourism point of view it is very important and for that reason we need to develop good roads. The length of national highway in the state of Kerala is 1782 km. The expenditure on construction of NH during 14 to 21 is rupees 4062 crore and further expenditure for maintenance of NH is rupees 701 crore. Allocation under flood repair, ordinary repair is rupees 173 crore. Total length constructed during 2009-14 was 73 km and total length constructed during 14 to 21 December 2020 is 580 km, an increase of 694% from 2009-14 to 2014-21. Out of this, length of 2-lane constructed is 470 km and length of 4-lane constructed is 110 km. The expenditure on development of NH in Kerala, the 57 project with an aggregate length of 1066 km for an amount of rupees 23,805 crore have been awarded since 2014-15. 33 projects with an aggregate length of 622 km for an amount of rupees 5,307 crore are under implementation. Works costing rupees 52,005 crore are targeted for completion by 2024. Project likely to be completed during current 2021. These are very important and we are going to complete 177 km and cost of 604 crore.
The first project, NH66, construction of Alappuzha bypass from Comedy to Kalakot, today we have completed. Then strengthening from Irumali to Mudakkum, that is 100% it is completed. Then improvement from Panalur to Kotavasal, that is also completed. Then strengthening from Kalepeta to Muthanga, Kerala Karnataka border, that is also 60% is completed, and at before end of February 21 we will complete these projects. Improvements from Mankam Kuchi to Anjimudu is we are going 50% is completed. We will complete before February end. Improvement from Mattukuji to Kunnur, it is also in March 21, 90% project is completed, and March 21 we will complete this project. Strengthening from Irumapullam to Kakadasari, that is also 100% completed. Construction of Pathiri Bridge, 93% is completed, and we will complete this before March end. Strengthening from kilometer 280 to 291, that is also will completed. This 9th project length is 179.49 kilometer, and the cost involved is 6,605 crores. Projects awarded during this year, which are very important for Kerala: the 6th laning of Thalapadi to Chengala section under Bharatmala Pariyojana. The project length is 39 kilometer, and the cost of the project is 2,000 crore. The bid is re-invited, and we will make it within 2 months. The project will start. The 6th laning of Changla to Nilaswaram section under Bharatmala Pariyojana. The cost is 1800 crore. The work has already awarded. The 6th laning of Nileshwaram to Thaliparamba section under Bharatmala Pariyojana. The cost is 3100, and work have been awarded. To Kapir Kadkad, that is cost is 1600 crore. The bid has been already invited. Solo. In the PWD from Kerala, the NH work which have been already we are making, out of it strengthening and geometric improvements from Kadapuza to Kolapudu, that work was awarded. Then strengthening and geometric improvements from Chundel to Kalapetta, work is awarded. Strengthening and geometric improvement from Manikopudu to Adivaram, work is awarded. Strengthening from Polytechnic Junction to village Padi, the work is awarded. Strengthening of geometric improvements from Chetupura to Irumpulam, the work is awarded. And construction of high-level bridge over Cheruthuri River, the work awarded. Strengthening of carriageway and construction of retaining wall from Adimali to Keritudu, the under tendering stage, we will award it within a month. Strengthening of geometric improvements from Manikulanji to Pelappadi, that under tender stage, we will immediately within 2 months the work will awarded. Strengthening of geometric improvement from Kottayam to Chenkampalli, that under tendering stage, within a month we are going to award that. The grand total is 414.3 kilometer, and the cost involved in this project is 14,433.5 crore. This work is we are going to award it this year. That already with the project in the pipeline, and where the project DPR is going on, which are very important. There are 10 projects out of 2 to be awarded in this year, and if we will get the cooperation as per the land acquisition, other things are concerned. With the project in the pipeline, and where the project DPR is going on, which are very important. There are 10 projects out of 2 to be awarded in this year, and if we will get the cooperation as per the land acquisition, other things are concerned, we will try to award maximum in this year. The 10 projects of NH66 are in DPR advanced stage, having a length of 332.16 km, and the expected civil cost is rupees 24,131.82 crore.
out of which two projects having a length of 70.3 kilometer with a financial implication of rupees 3,394.94 crore are in planning to award in this financial year. In addition to 7 projects having a length of 847.44 km is included in Bharatmala Pariyojana scheme, and all DPRs are in inception stage in state of Kerala. One project of NH 66 having a length of 13 km existing 4-lane road are in planning to develop a 6-lane elevated highway from Arur to Tharur Thekku, and this is also one of the important project. The project's name were Ramakutta to start of Valanchery bypass. The tentative cost of this project is 4,245 crore, approved by SFC, and bids are invited. Start of Valanchery bypass of Kaprikad, that cost is 3,365 crore. SFC has approved and bids are invited. The Kaprikad Thalikulam, that is the cost is 3,600 crore. DPR is completed and bids are invited. Then Thalikulam to Kodangallur, the cost of the project is 3,616 crore. DPR is completed and bids are invited. We will start all this project within 3 months. Kodangallur to Idapalli, the cost is 3,385.19 crore. DPR is on the final stage and bids to be invited. Tharur Tekku Parvur, the cost is 1,307 crore. DPR is the final stage and bids to be invited. Parvur Kotekulagra, the cost is 1,310.52 crores. Bids invited on 21/21. Kotangulara start of Kollam bypass, the cost is 1,121.81 crores. Bids invited on 12/20/2028. In the December already, we will finalize this as early as possible. Start of Kollam bypass, that is Kadambattakunam, that is bids invited on 11/12/2020. We will take the decision as early as possible. Kodabattukom to Kazikuttam junction, the cost is 951 crore. DPR is in final stage and bids to be invited. Kollam Senogotti section, it is to be assessed, inception stage, very initial stage. We are working on DPR. We will make it this road. The Karnataka Kerala border Kutta to Malappuram, this is also under consideration, and we will make DPR as early as possible. We are already giving priority for this section. The Kochi Munnar Thenni, that is also very important project. These are all inception stage and we are already started DPR in it. Palakkad Mallappuram Kozhikode, then Idapalli Tirusur, and Valwar to Vadakapcheri, existing 4-lane to 6-lane. Then Tiruvananthapuram to Kottakkarra, Kottam Angamelli, it is also to be in the DPR stage. 6th laning of elevated highway from Arur to Tharur Thekku, it is to be DPR is already, consultant is being engaged and the work is already there. Then a total 1,192.2 km, where we are already in the process to make it as early as possible. The projects are currently under DPR preparation. The projects are planned for award in next financial year, where we need cooperation from the land acquisition for the state government from the Kerala. The above projects are the backbone of Kerala and it will provide east-west connectivity in the state of Kerala. NH 85 connect Ernakulam, Muvattupuzha, Kothamangalam, Munnar, Devikulam and Thennai, etc. NH 744 connect Kollam, Kundra, Kottakura, Panalur, Thenumala and Shengoti, etc. NH 966 connect Kazikode, Kondotti, Mallapuram, Peruntham Manna, Manakkad and Palakka. The project will give better connectivity from various ports, coastal areas or to Tamil Nadu and Kerala and Karnataka states. Port connectivity projects are very important and which is going to helpful for development new business in Kerala, and the DPR in the state of Kerala through NHI, the 11 port connectivity projects
having a length of 119 kilometer in the state of Kerala is planning to widen under Bharatmala. Accordingly, bids were invited for engaging DPR consultant. Azhikkal Port proposed NH bypass and widening of 2 kilometer. That is, the location port is Azhikkal, district Kannur. Bids invited. Then Azhikkulal to Pathavallappu, Payampallam to Azhikat, development of Riverside Port Road to Bipur Port, then Mudiyam Beach to Madura Bazaar and Madura Bazaar to Chullikkad, then Bipur Port connectivity to Mallamparam via beach, then Paili Kullangara to Alappuzha bypass and Alappuzha bypass intersection, Fort Vipin to Mithrisphed tourist office and widening of road connecting to Kollam Port to NH. These are very important projects and bids invited. Package number 2 of 38 kilometer. In Bharatmala Pariyojana, in the line of the Honorable 48 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് തുറക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി സംസാരിക്കുകയാണ്.